Comment coupler Fire Stick Remove à la télévision. Mettre de nouvelles piles dans la télécommande. Placez-vous à côté de la télévision et pointez la télécommande vers la télévision. Maintenez le bouton d'accueil enfoncé pendant 20 secondes. S'il ne se couple pas, réessayez pendant 20 secondes supplémentaires. Vous devrez peut-être essayer 15 fois avant qu'il ne se couple. Être persistant. Une fois connecté en bas à droite de l'écran, il sera indiqué « Connecté à distance ». Veuillez vous abonner. You, come here. You, yes, you. I need your help. Come here. You see this right here? This wall's empty. I need a YouTube play button. In order for me to get a YouTube play button, I need 100,000 subscribers. I got what, 20, 30,000 right now? I need 100. I need you, please, you to subscribe. You think my subscription doesn't help? Yes, it does. I need 100,000. I visualize what I want in this world. And what I want is a YouTube play button. I want a YouTube play button, and I need you to subscribe. You can help me. You can make your dreams come true. Just visualize it. Whatever you want in this world, you can have it. You can have all your dreams come true. I want you to help me make my dreams come true. All right? So please, please subscribe.